because they don't like the idea of freedom of community that we live here in the jungle. They don't want the French people feel this freedom of community, because all the government in the world always want to keep the people under their control. They do not allow anywhere of freedom of movement, or opinion. Freedom of opinion. It's not like they say we are a democratic country, but in real, it's not like that. Estimons environ 5000 personnes. C'est très difficile d'avoir un chiffre exact. Les autorités disent 4000, certains disent 6000. Je pense que 5000, c'est un chiffre probablement réel. Sur ces 5000, combien vont se rendre dans le nouveau camp construit en conteneur à votre avis? Alors, il y a 1500 places. En fait, c'est pas vraiment un camp, ce sont des dortoirs. Donc, il est possible qu'il y en ait qui aillent dormir là-bas et qui reviennent passer la journée dans leur cabane, dans leur caravane ici. C'est pas je quitte ici, je pars là-bas. C'est pas si simple que ça. Avec le froid qu'il fait, ici, ça doit pas tourner aux environs de 0 degré la nuit, avec le vent en plus. Je pense qu'il y en a qui iront dormir au chaud. C'est un dortoir, c'est-à-dire dans chaque container, il y a 12 lits, il y a 12 petites armoires, il y a 12 prises de courant pour recharger les téléphones pendant la nuit, puis c'est tout.
Après, on se lève, on sort. Il n'y a pas de place dans un container pour passer la journée. C'est pas du tout prévu pour ça. Est-ce que votre association ou d'autres associations impliquées dans l'aide aux migrants ont été associées à la création de ce camp aux conteneurs? À la création des conteneurs, non. Nous étions dans les réunions dont on en parlait, etc. Nous voyons régulièrement, je vois les personnes de la vie active tous les jours. Chaque fois que je viens, on a d'excellentes relations. Mais ils n'ont pas besoin de nous pour les dortoirs. On laisse les gens rentrer, on laisse les gens sortir, à part gérer pour vérifier qu'il n'y ait pas plus de 1500 personnes. Puis chacun a son lit attitré. C'est un peu comme un dortoir d'école. Et donc ça, c'est très bien comme ça. Ils n'ont pas besoin de bénévoles. Et il ne faut pas non plus que nous, en tant que bénévoles, on prenne la place de salariés. C'est la limite aussi du bénévolat. On avait annoncé pour aujourd'hui le démantèlement d'une partie du camp qui était située près de l'autoroute. Ça s'est pas fait. Quelle est la situation en fait? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La préfète avait annoncé aux associations qu'il faudrait au bout de 3 jours, ce serait bien si les gens commençaient à bouger. Mais en fait, l'arasement de cette partie est prévu probablement pour lundi, mardi de la semaine prochaine. On espère d'ici là que tout le monde aura bougé. Par contre, elle avait mis la pression sur les gens en disant « dans 3 jours, j'arrive ». Bon, je crois que si elle avait dit « dans 1 semaine, j'arrive », les gens auraient attendu 1 semaine pour bouger. Là, en disant « dans 3 jours, j'arrive », le 3e jour, les gens ont commencé à bouger. Et je pense que d'ici lundi, pratiquement tout le monde sera déménagé. A priori, il n'y aura pas de résistance au démantèlement de cette partie du camp. Je fais partie de ceux qui espèrent qu'il n'y a pas de résistance. Il y en a qui aiment rien se battre, qui aiment bien que ça se passe mal, etc. Bon, moi je suis vieux, j'aime bien quand ça se passe tranquillement, que les gens bougent sans qu'il y ait une violence et sans qu'on casse tout. Ça, c'est à chacun son mode de vie. But be careful, if it goes, you go. On the other side. Depuis de nombreuses années sur le Calais. Quel est votre sentiment aujourd'hui au milieu de la nouvelle jungle? Sincèrement, je trouve pas que c'est bien. C'est le pire camp de réfugiés au monde. Et avant, c'était encore pire. J'ai connu des périodes où à la fin du plan grand froid, on avait le droit de donner des tentes aux gens, mais on n'avait pas le droit de les monter, par exemple. La police était là pour les casser dès que les gens montaient les tentes, pour les jeter dans le canal, etc. Donc, quelque part ici, ce bidonville, c'est épouvantable, et avant, c'était encore pire. Et comment vous voyez l'avenir? Mal.
mal parce que je pense que le nombre de guerres et de bombardements augmente dans le monde. Qu'ici, en fait, ce sont des gens qui fuient les bombardements. Donc, il y en aura de plus en plus. Et la frontière anglaise, j'ai l'impression qu'elle n'est pas prête de s'ouvrir. Donc, à mon avis, cette situation de blocage des réfugiés de guerre, elle risque bien d'empirer. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se poser la question comment aider depuis là ou chez eux. Comment aider? Je répondrai tout de suite en nous envoyant de l'argent pour construire des cabanes, pour leur donner des bâches, voilà. Ça, c'est la première chose. Ne nous envoyez pas de cabanes. Payez-nous de l'argent, on achète le bois, on achète les bâches, on donne des vieilles couvertures et construisez eux-mêmes. C'est peut-être la façon la plus pratique d'aider. Et je dirais aussi, venez voir, même sans rien apporter. Venez voir la situation, venez faire votre point de vue, prendre votre point de vue, vous faire votre opinion vous-même. Et ça, c'est très important. Et en même temps, venir rencontrer ces gens, que ce ne soit pas un ghetto, qu'on puisse... Là, je suis avec un groupe pour visiter, pour rendre visite. C'est pas du voyeurisme, c'est vraiment on rend visite aux gens. Et ça, c'est très important. Pourquoi je viens de donner un coup de main à Calais, j'ai découvert cette problématique cet été. Ma mère la connaissait depuis très longtemps et depuis 15 ans à la Ligue des droits de l'homme. Je l'ai découverte au quai d'Austerlitz à Paris. Et puis après, j'ai passé mon été à Berlin comme d'habitude puisque je suis franco-allemande. Et là, j'ai vu une sacrée différence entre les deux pays et depuis le mois d'octobre, je n'ai plus en place. Donc, j'ai réussi à me greffer avec une association. Ça, c'était le plus important parce que tout seul, c'est très difficile d'aider. Puis être éparpillé, c'est vraiment pas la solution. Moi, je me considère comme une citoyenne tout à fait ordinaire. C'est pas par rapport à un engagement politique, c'est par rapport à du bon sens. Je pense que il n'y a pas besoin d'être ni de droite ni de gauche, ou même si on est de droite ou si on est de gauche, c'est cette question de bon sens. Et c'est pour ça que c'est pour moi important de venir ici. Je suis admirative dans leur façon leur souci de rester propre et digne, quoi. Moi tout de suite je suis pleine de boue et eux vous regardez leurs bas de pantalon, ils sont propres. Je sais pas comment ils font. Quand j'étais toute seule un peu, là, j'avais lancé une petite initiative pour une cuisine d'îlot avec des Soudanais. Donc là, j'ai amené du gaz, je ramènerai du gaz. J'ai réussi à me brancher avec un Soudanais en Angleterre qui parle français. Donc lui, il prend le relais la semaine prochaine. Et ça montre aussi que c'est en réseau qu'on arrivera à démultiplier nos forces pour essayer de savoir comprendre de quoi il y a besoin au bon moment. Parce que on sait jamais très bien ce dont ils ont besoin. Il y a un moment, il va faire très très froid, ça va être des vestes. Et puis un autre moment, ça va être des jerrycans. Et puis voilà, ça permet aussi de comprendre les informations, enfin de diffuser les informations.
Ouais. Pourquoi? C'est interdit. Une opération de police. Tu peux rester là? Plus loin, plus loin. Ouais, ouais. So this lane is about this distance, you see? About 3 metres, 2.5 metres. Alright. Do the Oh, it's worse. We're quite far away, it's not a big deal. Yeah. Bonjour. Tiens-moi les deux billets, Denis vient avec moi. Well, I'm from Syria, from Damascus, and I came through Turkey, crossing the sea to the Greek island, and from Greece we come to Macedonia and Serbia, Croatia, Slovenia and Austria. And from Austria some people go through Germany and some go through Luxembourg or down to Italy, all the way to Calais, to France. You know, it's getting harder to cross every day. The police are getting like more violent. Like they do not let us cross. They do not let us leave the jungle sometimes, and at night. You know, the reaction of us trying to go on lorries or passing through the train station is very savage now. They take us to detention centers. They used to let us go, but now they are taking people to detention centers for a day or more than a day. And if it's maybe Friday, they take you to the detention center until Monday. They don't let you go.
So people are less likely to try now because of the cold also. It's getting much colder today. It's -5, for example. It's crazy now. So people just having a rest now these times. We're not gonna stop trying. They will not stop us, whatever they do, because we already have we are pursuing our future. We know that we don't have a future in France. I never expected France to be such a racist and like under police control and anti-democracy country like this. We always thought that France is Paris, beautiful Paris, beautiful Eiffel Tower, and beautiful people. But when we came here, we got in shock about the reality of France and the French government, the extreme right-wingers. It's crazy. We already passed through too many difficulties, and this is the last one, and it's not gonna stop us. Are you starting a new life, or when the war will be finished in Syria, you want to go back? Well, since the war started in Syria, all of Syrian people ran out and escaped and tried to create the life that they used to have again. Like we all use. Like we're not used to live in desert or we all had civilized lives. We all had school, we all used to go to school, to have our own activities, fun and nightlife, everything, not any different from anybody. And since the war came, we had to live and seek our lives again, our normal life again. Our life with dignity and integrity. Since then we are just trying, but situations are not helping us. So I think for me, I'm gonna build a new life in England and start over again everything. I'm just gonna I'm gonna try to go back to school, to do all the activities I used to do, and just try to feel that I have my life again that I used to have before this war in Syria. In years, all the Syrian people don't think that this war in Syria is gonna finish any soon, because they don't want the war to end. It's all international businesses. Nobody wants the war to end. If they wanted the life to end, this war to end, they could just do it easily, like the international alliance and Russia and the UK, USA, Europe, the whole Europe is fighting ISIS. This is just so funny. Like, all these powers and all these strongest armies in the world cannot just finish such terrorist groups of ISIS. This is just so funny. It doesn't make sense. America went to Iraq and took the whole country in 18 days. Like, I don't know. That doesn't make any sense, because Iraq was the strongest
country in the Middle East and had the strongest army. How did the USA take the whole country in 18 days? That means it's strong enough to do such a thing. How can they cannot just end ISIS now? Because they are the ones who created ISIS. They wanted to create terrorism in the Middle East. They wanted to scare people of like Islamophobia. They all use this weapon against like Muslims and Arabs, just to make sure that they run their international businesses around the Middle East, there, like oil or whatever they want. So always need triggers to refresh people's memory about that, like 9/11. And I don't think Paris attacks are any different than 9/11. So it's just a plea, an excuse to get the right from people, to be illegal by the strength, the voice of people to do such a thing. Because the government cannot do a thing that the people do not agree on. So that's how they scare the people to get them by their side, and then they start doing whatever they want. So the war in Syria is not going to end any soon. That's what we really believe in. But if it ends one day, we sure gonna get back and make something. But we will already have made our new lives in other countries. So we're gonna be attached like in two places, maybe not. Like there might be a confrontation. After 1 month and a half in Calais, if you have a message to the French people, what is it? Well, unfortunately, the whole French people do not know the real picture of the jungle here. They only know and only believe what the French national media tell them. The French government media, the right-wing, the extremist media are telling the people here, telling the whole people of France that the people in the jungle are savages and criminals and terrorists. And they also same trick of trying to scare the French people of the people in the jungle, so they get the excuse to remove this jungle here, because they don't like the idea of freedom of community that we live here in the jungle. They don't want the French people feel this freedom of community, because all the government in the world always want to keep the people under their control. They do not allow anywhere of freedom of movement, or opinion. Freedom of opinion. It's not like they say we are a democratic country, but in real it's not like that. We all know that. So my message to the French people, that if you want to know the real story about the jungle in Calais, just come and see by your eyes. Do not. We don't want help. We don't want anything. Just come and see the reality, and don't let the media lie to you. You can try. Like, don't be a sheep. That's it.